It's a rare treat to be listened to, when I'm fully understood by someone else. So deep that saying anything else on my part would just be pointless. They just get it. I also really want to listen to other people, to fully understand them all the way down. Listening is one of those great crafts. You get your listening tools out, you sharpen them, you oil them, and you practice it over and over. Listen, like carving in marble or particle physics. And listening is even harder when you're on the road, when you meet strangers. Because you don't quite know where they're coming from, what their last conversations were, what insecurities they have, thoughts that are still spinning around in their mind. In conversations with strangers, we can end up sort of half talking to people from earlier conversations and not listening, not really presenting ourselves and understanding the person right in front of us. In this episode, you'll hear the guys struggle. Sometimes they won't be understood. Some of their questions won't be answered. Even more often though, they won't fully listen. They'll miss out on what the other chap is saying. They'll squeeze what they hear into their own preconceptions. Even that requires bending and distorting it into a completely different message. But these four guys, they're good. They're learning fast. They're practicing the craft of listening, and by the end, they're trending towards pretty good at it. This episode's a challenge for you too, dear viewer. In this episode, we are going to interview 3 people, and they're about as different as 3 men from the same town can be. There's an environmental entrepreneur who has a lot to say about forgiveness in politics. There's an artist who, when he thinks of forgiveness, thinks of his students. And there's a farmer who's been moved on from his old lands to make way for a dam. And if you listen closely, you'll hear that farmer talk about what forgiveness means to him and why he's come to believe that you can never forgive someone until they've first fixed what they broke in your life. It's not just that you shouldn't forgive someone, it's that he thinks you cannot forgive. It's impossible. Listen closely and you'll hear his argument for that view and a dozen other insights won by hard experience from those 3 men. So in this episode, we leave Bangalore and hit the road, driving through the evening into the night north towards Shimoga. Ears wide open, ready to understand. Rolling. Okay. Yeah. I'm Dr. S.L. Swami. I'm here in Honemardu. And I'm basically a social entrepreneur as recognized. But I'm trying to work on nature-based learning programs through using nature and experiential learning programs. ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಪೂರ್ತಿ ಒಂಥರ ಅದು ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅದು ಒಂದು ವಿಷಯ, ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಆದರೆ ಜನಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ದಿನನಿತ್ಯ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೇನೋ ಒಂದು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಥರನೇ ನಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇನಿರಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡುವಾಗ ಆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ತಾಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಆ ಒಡನಾಟದಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಆ ಎಲ್ಲ ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನ ತಡ್ಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಥವಾ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಅವರೂ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಹೊರಗಡೆ ಬೇರೆ ಜನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾರು ಒಡನಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗಲೇ ಪೂರ್ತಿ ಇದು ಸಮರಸವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಎರಡೂ ಕಡೆಯೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಅದು ಆ ಥರದ್ದೇನಂತ
ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮರಸವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದನೂ ಅದು ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ನಾವು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಫರ್ಗಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಅನ್ನೋದಾಗಿದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಿಂದುಳಿದ ಜನಾಂಗ ಅಥವಾ ಟ್ರೈಬ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಫರ್ಗಿವ್ನೆಸ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದಂಥ ವಿಚಾರ ಅಲ್ವೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ, ಆ ರೀತಿಯ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಈ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕ. ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಕ್ಕೆ ಅದು ಇದಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ಸು ಇದಾಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಮತ್ತೊಂದು ಇವಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂದರೆ ಈ ನದಿ ನೀರನ್ನ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಜನರ ಜೀವನಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತವೆ. ಜೀವನಗಳು ಹಾಳಾಗೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಯಾವತ್ತೂ ಪೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಲಿಂದ ಬದುಕಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ದಿವಸ ಅದನ್ನು ನರ್ಚರ್ ಮಾಡಿ, ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗೋ ರೀತಿ ರೂಢಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಕಂಡುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೀವನ ಕಟ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಬದಲಾಗೋ ರೀತಿ ನಾವು ಗುದ್ದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬದಲಾಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಸಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇದ್ದವರೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಗುದ್ದಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಗುದ್ದಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಬರೋ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ತಗೋಬೇಕು. ಅವರು ಅದಕ್ಕೆ ಈಲ್ಡಾಗೋ ಥರ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈಲ್ಡಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಷಮೆಗೆ ಅರ್ಹ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. Thank you so much. Thank you too. Thank you for considering me to be the person. So he thinks that the government can't be forgiven in any case. It's not something that applies to the government. He said that, well, you can forgive the government, but at the same time, why are you forgiving the government? The government has displaced your livelihood. So Swami Uncle says that when the government performs a transgression, it affects really large masses of people. The government claims to serve humans, but it doesn't quite consider all people to be human the way it should. Forgiveness is also a big deal. Forgiveness is not something small and insignificant. So all of this put together, when the government performs large-scale mistakes and negatively just like ruins many people's lives at the same time, people whose lives have been set in a certain way, you just can't forgive that very easily. And you should protest and mobilize and seek active change before you forgive. Anything that goes sour in that power relation is not something that can be forgiven. One because of degree, and one because it just doesn't definitionally apply to forgiveness, because what happens is forgiveness is this collaborative social process which contradicts the personal account, the emotional account of forgiveness a little bit, goes against that. But at the same time, it makes sense on a general basis. Does forgiveness carry over from one political party to the next ruling political party? General governance, or like the shifting of governments, is not something that is forgiven per se, but corrected. What I found really fascinating was, well, he treated forgiveness as something that wasn't an abstract idea that in the way that we have been looking at it. He said forgiveness is something that happens every day, and sometimes you can't see when forgiveness is happening, and forgiveness maintains social order. That forgiveness is something essential to politics. It's kind of woven into the fabric of it.
if you want to really change the way politics is, or the way things have been, you've got to ask for forgiveness sometimes. And that's something I really like. It really makes the government humane, really makes political institutions, larger bodies, it makes them humane, makes them something you can relate to. At the same time, it makes them, somehow I feel it makes them morally better. So I really like that idea. ನಮಸ್ಕಾರ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಅಂತೇಳಿ. ನನ್ನೂರು ಸಿರಿವಂತೆ ಅಂದರೆ ಸಾಗರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲೇ ಇರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಹಸಿಚಿತ್ತಾರ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಕಳೆದ 22 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿರಿವಂತೆನಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆಗುಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಈ ಹಸಿ ಚಿತ್ತಾರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ. ಕಲ್ಸ್ಕೊಡಕ್ ಹೋದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹನೆ ಬೇಕು. ಆ ಸಹನೆನೇ ಕ್ಷಮಾಗುಣ. ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಲಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಅವರು ಪದೇ ಪದೇ, ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಕೊಡಕ್ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಒಂದೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾರ? ಮಾಡಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಸರಿದಾರಿ ತರಬೇಕು. ಆ ತಿದ್ದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಇದು ಸಹನೆನೇ ಕ್ಷಮಾಗುಣ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ನಾನು 60-70 ಜನ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು 60-70 ಜನದ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿಯ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. 60-70 ಜನರನ್ನು ನಾನು ಸಹನೆಯಿಂದನೇ ಕಾಣಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಸಹನೆಯಿಂದ ಕಾಣಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲಿತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಕಲಿತಾ ಹೋಗೋದು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಏನಿಗೆ ತರಬೇಕು, ನಿಧಾನ ಬರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀಬೇಕು. ಆ ಥರದ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮೆ ತುಂಬ ಅಗತ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾದ್ರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನೀವು ಕ್ಷಮಿಸ್ತಿರ್ತೀರ? ಇಲ್ಲ, ಅಂತ ಟೈಮ್ನಲ್ಲ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲ್ಲ, ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿದ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿರುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಹರಿದಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾರ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾರ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ತಿದ್ಕೊಳಂಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರ? ತೀರಾ ಹೊರಟಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ತೀರ. ಬಟ್ ಅದ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಕ್ಷಮೆಗೆ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣಿಸುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಥವಾ ಅದು ಒಂದೇ ತರ ಕ್ಷಮೆ ಅಂತ? ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಗುಣ ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿ, ನಮ್ದನ್ನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ನಿಂದು ಬೇಡ ನಿನ್ ಕಲಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋದವಾಗ, ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಂದು ನಾನು ಕಲಿತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದವಾಗ ಸೇರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸಹಿತ ಆಸಕ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಬಂದಿಯಾನೆ ಅಥವಾ ಬಂದಿಯಾಳೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಳೆಯದನ್ನು ಮರೆತು ಮತ್ತೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಲ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇದೆ. So like again the question about resentment is that if you take the emotional account, so it is necessary for you to get over your resentment, anger, everything, to forgive someone. Is getting over that resentment necessary? Can you forgive without getting over resentment? ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಸಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಆ ಸಿಟ್ಟಿನ ತೀವ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆದ ಮೇಲೆ ಅವ ಮಾಡಿದ ಏನ್ ತಪ್ಪಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸರಿನೋ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಾದ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಂಗಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವನನ್ನು ತರಿಸಿ ಮತ್ತೆ ತಗೊಂತೀವಿ. ಸರಿಪಡಿಸೋಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವನು ಕನ್ಸೋಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ, ಅವನು ದೂರ ಇಡಬೇಕಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯನ ನೇಚರ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಎಂತ ತಪ್ಪಿಕೊಂಡು ದೂರ ತಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಏನೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು ನಾನು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬದುಕಬೇಕು ಅಲ್ವಾ?
ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋ ಲೇಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ಈ ನಡಿ ಮನೆಗೆ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮುಖ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಮುಖ ಇರೋದು. ನನ್ನ ಹತ್ರದವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂತೀನಿ. ನನ್ನ ಮಗ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಾಗ್ತೀನ, ನನ್ನ ಮಗ ಈಗ ಈ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡೆದಾಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಏನಂತೀನಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈತೀನಿ, ಇಡಿಯಟ್ ಯಾಕೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡ್ರಿ, ನೀನು ಇಡಿಯಟ್, ಅದನ್ನ ನೀನು ಸರಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೀನು ಗ್ಲಾಸ್ ಹೊಡ್ರೆ ಬಿಡ್ತೀನ? ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟೋಗು, ಇಲ್ಲ ದಂಡ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟೋಗು ಅಂತೀವಿ. So during the interview, I was facing a lot of background activity, and I really couldn't focus very well on the interview. ಇವಾಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಡ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಜಮೀನು ಇದು ಅದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ನಾವು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಾಕಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಗ ಅಂತ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕಳ್ಸೋರೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಆ ಕ್ಷಮೆ ಹೆಂಗೆ ಮೂಡತ್ತೆ, ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟತ್ತೆ ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅಂಥ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 1 ಎಕರೆ ಐತೆ ಜಮೀನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. 1 ಎಕರೆ ಜಮೀನನ್ನು ತೆಗೆದು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದೊಂದು ಜಾಗ ಕೊಡಬೇಕು ಅವರು. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 1 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಎಕರೆ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಫಲ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಕ್ಷಮೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಬರೇ ಪುಕ್ಸಟ್ಟೆ ಎತ್ತಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಕ್ಷಮೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಷಮೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಆರೋಪ ಬರ್ತೈತೆ, ಆರೋಪ ಬರ್ತೈತೆ. ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ, ಶಾಂತಿ ಬೇಕಲ್ಲ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ರೆ ಕೋಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಲ್ದೇ ಇದ್ದು, ಶಾಂತಿ ಕೊಡದೇ ಇದ್ದಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಾವೇ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗಾಗತ್ತಲ್ವ. ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡೋದು? ಈಗ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ನೀವು, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆಯ, ಯಾರೋ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇಜಾರಾಗಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಏನಾರು ಕ್ಷಮೆ ಅಂತ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲಾರು ಕೋಪ ಇರಲಿ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಶಾಂತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬೇಜಾರಲ್ವಾ, ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸುಲಭ ಅಲ್ವಾ? ಅವಾಗ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದ್ರಿ ತಾನೆ, ನಾನೇನು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಊಟ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ. ನಾಯಕರು ನನಗೆ ಬಾ ಅಂತ ಕರೀಲಿಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬೇಜಾರೇ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಿ.
ಹೌದಾ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟೇ. ಏನು ಕರೆದಿದ್ರೆ ನನಗೇನು, ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಈಗ ಬರ್ರಿ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನಿರಿ ಊಟ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಕ್ಷಮೆ ಆಯಿತು. ಸರ್ಕಾರದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಟ್ಟಿಬಿಟ್ರೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ, ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ? ಅವ್ರು ಕಾನೂನು ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಕ್ಷಮೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು, ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆ ಆದರೂ ಅವನು ಸತ್ತು ಬಿಡಲಿ ಅಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವನು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಸತ್ತು ಹೋದಂಗೆ ಹೀಗಾಗ್ತದೆ. ಕ್ಷಮೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ. ಹೊಸ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎತ್ತಾಕಿರೋದು ಏನಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಒಳ್ಳೆ ಹೊಲ ಸಿಗೋಂಗೆ ಏನಾರು ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಥವಾ ಏನಾರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಆವಾಗ ಹಿಂದಿನ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ನಾವು ಕ್ಷಮೆ ಕೊಡ್ತೀವ? ಸರ್ವ ಸುಗಂಧ ಸೋಲೆ ಪಿಕಲಿಂ ಬುದ್ಧಿ ವಾದನ ಕಾರಣಲಿಂಗಂ ಸುರ ಸುರ ವಂದಿತಲಿಂಗಂ. His views were perhaps if there's harm done, then the debt should be paid in double. So if he loses 1 acre of land, he should gain 2 acres back, or something along those lines. And forgiveness can be achieved when there is an acknowledgement, when the debt is paid, especially in terms of the state and trust in government and whereas. From what he said, I understood that in the case that an apology has not been made and the person who's been hurt is angry and has not been consoled for that anger, then they can carry on just without forgiving. That an apology, a sense of regret for whatever transgression has been done is crucial in the transgressor for them to be forgiven. This ties into what Swami uncle also had to say, in that the government is not going to actively make up or try to console the people that it has hurt. In fact, that consolation and reparations have to be sought after actively, sometimes with a lot of difficulty. But basically what Peta Tata said was that forgiveness can exist when wrongdoings are set right, regardless of who sets it right. So for example, if a different government sets right the wrongdoings of a previous government, one can still forgive the previous government for its wrongdoings as long as those wrongdoings are addressed. So these addressal mechanisms is what is most important in his ideas of forgiveness. I also note how all of this contrasts with what the doctor in Bangalore told us. He said that forgiveness is entirely individual. Forgiveness is important to make yourself feel better. It doesn't matter what the transgression itself actually was. In all circumstances, one should forgive. His reasoning being that it's not good to hold on to that anger, it's not good to hold on to that resentment, and forgiveness is the easiest way to get over that anger and resentment. ಶರಣಂಬೆ ನಾನಿನಗೆ ಲಂಬೋದರ ಬರಬೇಕು ಈ ಮನಗೆ ಭಕ್ತವಕ್ಷಲ ನಾ ತರುವೆ ಅಭಿಷೇಕ ಗಂಗಾಜಲ ಪಾದ ತಳಿಯುವೆ ಹೂವ ಮುಡಿಸುವೆ ಹಾಡ ಹಾಡುವೆ ಗಣತೆಯ ಕೊಂಡಾಡುವೆ ಎದ್ದೇಳು ಬೆಳಗಾಯ್ತು ಏಕದಂತ ಶರಣಂಬೆ ನಾನಿನಗೆ ಲಂಬೋದರ. ಅದೇನು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಉದುರಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ.
part of today's discussions was the difference between declarative and personal forgiveness that people still are grappling with. I want a unified theory of forgiveness, if such a thing can exist. I want to be able to take the idea of forgiveness and apply it in any scenario, and using the same principles arrive at what forgiveness would mean in any such scenario. Oftentimes people use a mixture of both to describe their model of forgiveness. There is no singular understanding. So yesterday, I was in favor of the goodwill account of forgiveness, which is the traditional account of forgiveness, which says that if I want to forgive somebody, I have to get over the feelings of resentment that I have for that particular individual. And the other one is declarative forgiveness, which is like something that changes the world from the way it has been exercised. So if I say I promise to do this, then I am changing my environment by just making that promise. Or if I name something, that is a declarative act. I declare it, and by declaring it, I am acting. So we use an analogy for this. Let's say we imagine a world where you can make somebody suffer for something that they've done to you. And in the first time, you decide that okay, you've stolen my cake. So for that you need to be given 5 lashes of a whip. Fine. Now you love that cake. Okay, it's a beautiful cake. Some chocolate mousse cake. It's very tasty, and somebody's eaten it, and you feeling very angry. Like, how can somebody eat my cake? And then you decide, like, yes, like 5 lashes, and I'll forgive you. And then the 5 lashes are like, the person is punished. 5 lashes is given to them. And then after some time, the time passes, and then you're like, no. 5 lashes is not enough. I'm still not gotten over the feeling that I have. I still feel the feelings of resentment. I still feel angry. I still miss my cake. This is not done. I need to get over this resentment. So I need to punish that person again. And then you proceed to give another 5 lashes. Now this seems like a very messed up view to me. So in the case of personal, individual, caring relationships, which is oddly specific, I know, still we got some part of forgiveness worked out. We worked out forgiveness. We said that the value of forgiveness will lie in the value of the caring relationship. So we were looking for this intrinsic value of forgiveness and all that. I mean, I was looking for this intrinsic value of forgiveness and all that yesterday night. And at least in this specific case, that value is the value of the relationship. Because I had this caring good relationship. Say I had a caring good relationship with someone, they transgressed upon me. And sure, this will put into jeopardy the relationship itself. But my forgiveness will be an act of, God, I forget the word for this. It will be one of those things where I participate in the care part of the relationship, where I do work for the relationship. I think forgiveness could be shaped by the ethical system we follow. And so if we try and conceive or value caring relationships, for example, if we say a caring relationship is where forgiveness needs to be occurred, or if we look at cases where there is a breakdown between caring relationships, forgiveness there seems to have
an instrumental value, but it's of a special kind because it's necessary to that caring relationship. So if I'm in a caring relationship with my friend and I have a fallout, forgiveness is something that both parties, or that is necessary for the caring relationship to function again. So it's instrumental in making sure the caring relationship functions, but there's something a little tricky there because it seems as if it's got, at least the way I'm thinking of it, it seems as if you could conceive of a very strong intrinsic value for it there. It's instrumental in repairing the relation, and the relation is of value. So. Later in the evening, we were discussing the kinds of things that we'd be interested in moving forward. And I said that I would be interested in doing something along the lines of third-party forgiveness, but not just third-party forgiveness, but also like extra anything that involves more than two entities that is a process of forgiveness, not just forgiveness itself. So later on at dinner, I was thinking about certain things about my own life and how there are some things about myself that I haven't been able to accept, and I realized that we haven't really had discussions about self-forgiveness. On the face of it, this is the low point of the trip. We've hit valley bottom. That day, we haven't sat down for a debate to listen to understand one another. Instead, the guy's mind seemed to split off in 4 different directions, giving separate chats to camera. And in fact, there have been real lows in this episode. The lowest low was that middle interview. Chandrasekhar, the artist, he had a lot to say about forgiveness, with his idea being that it's essential for learning. And he was using that idea to argue about when you should forgive and when you should not. And the guys, they mostly missed this. They'd started laughing and playing a bit in the background. Advik was annoyed, and fair enough, I think. But really, just under the surface, things are going wonderfully. Did you hear it? When they were talking that night to camera, their minds were full of philosophical questions, but their views had been shifting. Because they had been listening all along, ideas from other people's minds were now rattling around in their heads, rearranging things. They were being changed by who they had met and what they had heard. In the next episode, the guys go to Goa. Down by the beach in the morning, they have perhaps the best debate I've ever heard them have. Then they interview an old army colonel, and best of all, they start to put together their thoughts around the dinner table. The valley bottom is behind us, and we're starting to climb up into the guts. I hope you come and join us.